Caleb estaba de rodillas en el pasillo, con una mano agarrando el tabillo como si pudiera impedirme con la fuerza de su piel. Por favor, dijo con voz quebrada y baja. No hagas esto. Esta noche no. Tenía mi bolsa de viaje en la mano izquierda y su segundo teléfono en la derecha, el negro que había sacado de la rejilla de ventilación una hora antes. Se encendía una y otra vez con el mismo nombre, como un pulso. Verónica. ¿Estás ahí? Estoy en el vestibulo. La habitación está a tu nombre. ¿Recuerdas? Me quedé mirando la pantalla y sentí que se me entumecía la garganta. Las palabras no eran coquetas. Eran prácticas ansiadas. El tipo de mensaje que se envía cuando se está acostumbrado a que alguien haga malabars con sus horarios. La frente de Caleb tocó el suelo de madera, un gesto que jamás lo había visto, y me revolvió el estómago con una repugnancia que no era pura. 2 años con un hombre te enseñan a reconocer sus patrones, incluso cuando suplica. Esto no era remordimiento. Esto era pánico. Déjalo ir. Dije. En lugar de eso, aprieto los dedos. Solo escucha. Puedo explicarlo todo. Pereri. Te juro que pereri. ¿Por qué? Ese era el problema. Ya ni siquiera tenía el vocabulario adecuado para describir su figura. Di un paso atrás y lo apart la mano con delicadeza, de modo que no pudieran acusarme de nada después. Se estremeció como si lo hubiera pegado. Tenía los labios en el puño, dejando pequeñas marcas en la palma. Me voy, dije. No voy a negociar. Entonces alzó la vista, con los ojos llorosos y llenos de furia. Si te vas con ese teléfono, susurró, me arruinarás. La palabra ruina cayó como una confesión. No respondí. Observe cómo su boca transformaba la amenaza en una súplica. Y comprendí que no temía perderme. Temía que las consecuencias lo alcanzaran ese mismo día. Abrí la puerta, y el aire frío de la escalera entró a raudales. Caleb se deslizó hacia adelante de rodillas, extendiendo la mano de nuevo, y comprendí con una claridad gelada que la misericordia era lo único que lo cuidaba por pedir. 2 días antes, te habría dicho que Caleb era la opción más segura que jamás había elegido. Era encantador sin ser estridente, atento de una manera que hacía que mis amigos se sorprendieran y dijeran, por fin, alguien decente. Cuando terminó mi última relación, me prometí dejar de confundir la intensidad con el amor. Caleb era todo lo contrario al chaos. Recordaba mi pedido de café. Preparaba bocadillos para los viajes por carretera. Hacía planes y los cumplía. Nos conocimos en el cumpleaños de un compañero de trabajo, una de esas noches ruidosas en la azadi donde todos fingen no sentir solos. Caleb estaba de pie junto a la barandilla, observando la calle como si prefiriera observar actuar. Cuando le pregunté que se dedicaba, dijo, logística, y sonrió como si fuera una broma interna. Más tarde, cuando le pregunté nuevo, me dio la versión más suave, gerente de operations de una empresa de eventos boutique. Sonaba plausible porque siempre estaba al teléfono, siempre moviendo cosas de un lado a otro. Los primeros meses me halagaba. Me enviaba un mensaje de texto que decía, Lego tarde, emergencia con un client, y aparecía con flores de disculpa y ojos cansados. Al principio, las señales de alerta eran pequeñas, de esas que se pueden convertir en excusas. Nunca publicaba fotos mías. Decía que no le gustaban las redes sociales. Atendía llamadas fuera de casa, incluso cuando estábamos solos. Cuando lo mi esposa secreta, sonrió demasiado rápido y dijo, no me compartirías. Me reí porque sonaba a coqueteo. No oí el tono. Luego estaban esas noches en las que desaparecía durante una hora con explicaciones vagas.
Reunión con un proveedor. Problema de inventario. Regresiva con una energía renovada, como si hubiera sido otra persona, y estuviera retomando su identidad frente a mí. Un mes después de mudarme a su casa, note que mantenía la habitación de invitados cerrada con llave. Dijo que estaba llena de equipo de trabajo, y que no quería que me tropezara con los cables. Lo creí porque confiar en él me parecía un avance. Mi madre solía decir, si quieres saber cómo es alguien, fíjate en lo que protege. Que lo protegió y se puerta. La vida secreta no se reveló en un solo momento cinematográfico. Se fue desvelando poco a poco hasta que ya no pude finger que pertenecían a personas diferentes. Todo empezó con un pequeño que legó en nuestro apartamento mientras Caleb no estaba. No tenía remitente, solo una etiqueta impresa, y mi nombre escrito correctamente con una letra que no era la mía. Lo envié una foto por mensaje. Respondió de inmediato, no lo abras. Yo me encargo. Seni una opresión en el pecho. ¿Por qué? Escribí. Su respuesta tardó demasiado. Luego, es una sorpresa. Cream. Una sorpresa que, le dices a alguien que no habrá se siente menos como romance, y más como contention. De todos modos esperé. Cuando Caleb llegó a casa, llevó el paquete a la habitación de invitados, que estaba cerrada con llave, sin mirar. Escuché el sonido de la llave al girar. Esa noche, mientras dormía, me acosté a su lado y observé su rostro en la oscuridad. Parecía tranquilo, casi infantil. Odaiba que mi primer instinto fuera dudar de mí misma, imaginar que me estaba volviendo paranoica porque finalmente había encontrado estabilidad y no sabía cómo vivir en ella. A la mañana siguiente hice algo que me pareció insignificant pero irreversible. Pedí una llave de repuesto para la habitación de invitados en la oficina de mantenimiento del edificio, alegando que me había quedado fuera. La mentira me supo a metal. Cuando llegó la llave, esperé a que Caleb se fuera para una revisión del lugar. Me temblaban tanto las manos que tuve que presionar la llave dos veces en la cerradura antes de que encajara. Por dentro, la habitación no parecía un almacén de material de trabajo. Una estantería metálica cubría una pared, repleta de cajas del tamaño de cajas de zapatos etiquetados con nombres de mujeres. En otra pared había un tablón de anuncios con fotos impresas, direcciones y cronologias garabateadas. Tres portales estaban apilados como si fueran órganos de repuesto, y una fila de teléfonos prepago, and una funda de plástico. Sobre el escritorio había un libro de contabilidad con las siguientes columnas: fecha, nombre, lugar, pago, notas. Mi visión se fue estrechando hasta que lo único que pude ver fue una entrada de la semana anterior. Nombre, Nora. Ese era yo. Notas. Mantengan cerca. Ella está limpia. Escuché mi propia respiración, y no la reconocí. Sonaba como alguien que intenta guardar silencio mientras lo persiguen. Tomé fotos con mi teléfono hasta que apareció la advertencia de almacenamiento. Luego cerré la puerta y la volví a cerrar con llave, moviendo las manos con una calma que parecía prestada. Cuando Caleb llegó a casa, me besó la frente y me preguntó qué quería cenar. Observe cómo sus labios formaban palabras comunes y corrientes. Y me di cuenta de que estaba comiendo en una mesa puesta por un desconocido. No lo confronté inmediato porque la experiencia me había enseñado algo. Caleb tenía planes. Si catalogaba a las mujeres, si escribía notas sobre mí como si fuera un producto, entonces su trabajo dependía del control. Una explosión emocional se convertiría en una anotación más en su registro. Así que yo normalmente empiezo a mirar. Descubrí que sus emergencias con clientes seguían un patrón. Los martes y los viernes eran los peores. Se ducaba dos veces esos días.
Tres su chaqueta más elegante, la que nunca se ponía para mí. Se marchaba con una bolsa de tela que no encajaba con su trabajo. Revise nuestro calendario compartido y 6 eventos que nunca había mencionado. Cena V. Reunión S. Registro H. Una vez lo pregunt con ligereza. ¿Quién es? No pestañeo. Vendedor dijo. La facilidad con la que se decía la mentira mi hello más que la propia habitación. El miércoles lo seguí. A park tres coches más atrás cuando el llegó en coche la entrada de un hotel al otro lado de la ciudad, de esos con un vestíbulo luminoso, y cortinas gruesas. Caleb entró como si perteneciera al lugar, con la cabeza gacha, y el teléfono pegado a la oreja. Esperé 5 minutos, y luego entré. Desde el borde del salón los 6 en la recepción con una mujer de abrigo rojo. Era deslumbrante, con una belleza sofisticada, el cabello impecable y una sonrisa ansiada. No lo tocó, pero lo observaba como si esperara que lo entregara algo. Caleb lo entregó un sobre. Miró hacia adentro y asintió una vez. Del que necesito descansar para el domingo, dijo. La voz de Caleb era baja. Estoy trabajando en ello. Díselo. No me lo digas. Salí del hotel antes de que pidieran verme, con el corazón latiendo con fuerza. En el coche, abrí las fotos que había tomado del tablero de la habitación, y amplié un nombre en el que no me había fijado. Verónica. Debajo de su foto, Caleb había escrito. Encargada. Man tan satisfecha. La palabra manager me secó la boca. Significaba que Caleb no era la cima de la pirámide que estaba construyendo. Significaba que respondía ante alguien. Esa noche le pregunté directamente. ¿Estás en problemas? Él sonrió, me besó en la mejilla y dijo. No, cariño. Solo estoy ocupado. Me llamaba Nina cuando me necesitaba pequeña. Más tarde, mientras comíamos en el sofá, tomo mi teléfono con la despreocupada seguridad de quien pone a prueba los límites. Déjame ver la foto que tomaste antes, dijo, refiriéndose a la foto de un gato callejero frente a nuestro edificio. No era nada, pero sus dedos se quedaron suspendidos como si esperara que accediera. Cuando dude, su sonrisa se mantuvo, pero su mirada no. No me estás ocultando nada, ¿verdad? Preguntó. Lo dijo en tono de broma, pero con tono de advertencia. Le di mi teléfono. Los 6 deslizer la pantalla demasiado lejos. Los 6 detenerse en mis mensajes con mi humano y seguir leyendo como si lo hubiera ganado. Cuando me lo devolvió, me besó en la sien y dijo. Bien. Me gusta saber que estamos bien. Me quedé despierta después de que se dormira y escuché su respiración, constante, tranquila. En el silencio, me di cuenta de algo peor que su infidelidad. No estaba ocultando una relación. Él dirigía un sistema. Al punto de quiebrar llegó a la mañana siguiente, cuando revisé la aplicación de mi tarjeta de crédito y 6 un cargo que no reconoce. Un hotel de lujo. Una reserva de habitación. A mi nombre. La fecha coincidía con los mensajes que iluminaban el teléfono desechable en la rejilla de ventilación. Me senté en el suelo del baño con el teléfono en la mano y intenté calmar mi respiración, porque el pánico me haría perder tiempo. Caleb había usado mi identidad para reservar habitaciones. Eso significaba que si algo salía mal, no sería su nombre el que figuraría en el registro. Sería el mío. Esperé a que se fuera a trabajar. Luego volví a la habitación de invitados con la llave de repuesto y cogí los teléfonos desechables uno por uno, encendiéndolos y revisando los contactos. Cada teléfono tenía un conjunto diferente de nombres, y cada conjunto una vida diferente. Mujeres, hombres, algunos números guardados como oficial y libertad condicional.
Mensajes que no eran románticos, sino transaccionales. Nos vimos a las 8. Trae el paquete. La chica nueva está nerviosa. Tranquilízala. No uses tu nombre real. Entonces encontré el hilo que me hizo cerrar la garganta. Caleb, se está encarnando. Verónica. Entonces, deja la libra. Caleb, todavía no. Tien bien historial crediticio. Seni que mi piel se enfriaba tan rápido que me daban náuseas. No solo se aprovechaba de desconocidos. Fui yo. Hoy que la puerta principal se abría y se cerraba, y me di cuenta de que Caleb había vuelto antes de tiempo. No tuve tiempo de guardar todo. Metí los teléfonos en mi bolso, deslice el libro de contabilidad debajo de mi sudadera, y salí al pasillo mientras él se dirigía a la habitación de invitados. Me vio, y luego vio la llave en mi mano. Por primera vez desde que lo conocí, el rostro de Caleb se quedó en blanco. ¿Qué hiciste? Preguntó. Su voz no denotaba enojo. Era cautelosa. Abrí la puerta dije. Dio un paso más cerca. No debías hacerlo. La frase no fue una reacción. Era una regla. Algo dentro de mí se rompió. No para caer en el caos, sino para concentrarse. Mi nombre está en las habitaciones de su hotel, dije. Mi crédito. Mi identidad. ¿Qué es esto? Me miró fijamente como si estuviera recalculando. Luego, su boca se suavizó en una sonrisa familiar, la misma que solía hacerme sentir elegida. Nora, dije con dulzura. No lo has entendido bien. Miré una vez, una risa aguda, y desagradable. No, dije. Por fin lo entiendo. Sus ojos se posaron en mi bolso. Dame eso, dije. Mi age y su sonrisa desapareció. En ese momento comprendí que no estaba saliendo con un mentiroso. Vivía con un hombre que creía que tenía derecho a tener acceso a mí. No corrí. No grité. Es lo que mi cerebro hace cuando está acorralado. Calcul. Caleb se interpuso entre la puerta principal y yo, pero no lo suficientemente cerca como para agarrarme sin que pareciera lo que era. Mantuve la voz firme. Muy vet, dije. Extendió las manos con las palmas hacia arriba, como si intentara calmarme. Hablamos, dije. Estás alterada. La actuación era para después, para quien pudiera preguntar por qué me fui con moratones miedo. Necesitaba parecer razonable. No estoy enfadada mente. Se acabó. Entrecerró los ojos. No puedes simplemente con mi trabajo. Trabajar. Esa sola palabra me despojo de la última capa de negación. La junta de mujeres no era un error. El libro de contabilidad no era una fantasía. Era su trabajo. Me dirigí hacia la cocina como si fuera a dejar mi bolso. La mirada de Caleb siguió mi camino. Decía el bolso más que a mí. Yo usé eso. Con la mano izquierda busqué las llaves en el cajón mientras con la derecha sostenía el teléfono, que estaba desbloqueado, con el pulgar sobre el 911. No lo pulse. Todavía no. Necesitaba sin provocar una situación que él pudiera interpretar como prueba de mi inestabilidad mental. Caleb, dije con voz suave, si me tocas gritare. Sonrió con tensión. No, no lo harás, dije. La seguridad en su voz me heló la sangre. Respire hondo y es algo que nunca había hecho en nuestra relación. Dije la verdad sin suplicar. Sé lo de Verónica, dije. Sé lo del hotel. Sé que estás usando mi nombre. Su rostro se contrajo. Un destello de miedo. Luego de ira. Revisas mis cosas, dije. Tus cosas son mi vida ahora, respondí. Se acercó un poco más. Dame los teléfonos, dije. Bajando la voz. Levanta un poco el teléfono para que pudiera ver la pantalla de emergencia. Si das un paso más, le dije. Te llamo.
por un instante y esa vacilación fue mi oportunidad. Lo apart, Rosendol el pecho con el hombro, y salí por la puerta principal sin querer. Mis piernas querían bajar corriendo las escaleras, pero las obligue a mantener un ritmo constante. El pánico hace ruido. El ruido llama la atención. Afuera, no fui mi auto. Camin hasta la esquina, y seguí caminando hasta llegar a la cafeteria donde el barista me reconoció. Me temblaban las manos al pedir agua. En el baño, llamé mi hermano y le dije, necesito que vengas a buscarme. Ahora mismo. Ella no hizo preguntas. Simplemente dijo, ¿dónde estás? Mientras lo contaba todo, abrí mi almacenamiento en la nube y subí todas las fotos que había tomado, esforzándome por mantener mis dedos temblorosos. Envié copias por correo electrónico a una dirección que Caleb desconocía, una que había creado años atrás para solicitudes de empleo. Si encontraba la bolsa, necesitaba la evidencia para sobrevivir sin ella. Mi mire en el espejo y busc moratones, como quien ya acepta la posibilidad de un final diferente. Tenía la cara pálida, los ojos muy abiertos, pero la piel intacta. Eso importaba. Él no podía reescribir una historia que no estuviera grabada en mi cuerpo. Mientras hablaba, el teléfono desechable que lavaba en mi bolso se volvió a encender. Verónica. No respondí. Observe cómo la pantalla brillaba en la palma de mi mano y comprendí la última etapa del miedo. No era el miedo a salir herido. Era el miedo a ser arrastrado hacia atrás. Para cuando llegó mi hermana, yo ya había hecho 3 llamadas, al hotel para reclamar los cargos, a mi banco para bloquear mi tarjeta, y a un amigo abogado que me debía un favor, y me escuchó sin interrumpirme. No regreses sola, dijo. Documenta todo. Y hay otras víctimas. No cargues con esto tú sola. La palabra víctimas me daba escalofríos, porque hacía que mi vida sonara como un artículo que había leído, y que me había dado lástima. Yo no era un titular. Era una persona que había doblado la ropa junto a un criminal y lo había dado las buenas noches. Mi hermana me llevó a su apartamento y me senté en su sofá con el libro abierto sobre mi regazo, pasando las páginas como si estuviera leyendo la pesadilla de otra persona. Nombres, fechas, anotaciones sobre personalidades, miedos, vulnerabilidades. Fue algo íntimo en el peor sentido de la palabra. A mitad de la lectura, encontré una frase sobre mí que no era ni halagadora ni cruel. Era práctica. Nora, responde al afecto. Evita los conflictos. Querer ser vista como razonable. La mayor fijamente hasta que me ardieron los ojos. Podía rastrear toda nuestra relación en esa frase, cada vez que me había calado una pregunta porque no quería parecer dramática. Cada vez que lo había agradecido su decencia como si fuera un regalo, en lugar de algo básico. A medianoche, Caleb empezó a llamar. Primero mi teléfono. Luego el de mi hermana. Después el del trabajo. Me dio un mensaje de voz que me revolvió el estómago. Nora, por favor, dijo con voz temblorosa, casi real. Solo trae los teléfonos. Te dijo ir. No te molestar. Solo necesito mis cosas. Te dijo ir. Como si yo fuera algo que él estuviera sosteniendo. A las 2 de la madrugada, abrí mi correo electrónico y 6 un mensaje nuevo de una dirección desconocida. Sin saludo. Solo una foto adjunta. Era una foto de mi coche aparcado delante del edificio de Caleb. La marca de tiempo era actual. Se me entumecieron las manos. No solo estaba suplicando. Me estaba recordando que aún tenía acceso. No lo lame. No lo amanes. Le pasé todo al abogado amigo y luego a la policía, porque finalmente comprendí que el único lenguaje que hombres como Caleb respetan es un sistema más grande que el suyo.
A la tarde siguiente, fui a la comisaria y present mi declaración. Entregue los teléfonos desechables, el libro de contabilidad y las fotos de la habitación de invitados. Mantuve la voz firme, aunque sentía que así me hacía un nudo en la garganta. Cuando salí, Caleb estaba allí. Se quedó junto a la entrada como si tuviera derecho a verme, con los ojos rojos y el rostro contraído por la desesperación. Por un instante fix al hombre que había amado, la versión de el que preparaba pancakes y me calentaba las manos en invierno. Entonces dio un paso al frente y sicio. No sabes lo que has hecho. No me enmiad. Lo sé perfectamente, dije. Sus hombres así hundieron. La ira así desvanició y algo más, crudo y desagradable. Lo invadió. Me agarró la manga con dos dedos, apenas rozandome, como si intentara evitar problemas legales. Por favor, susurró. Piedad. No puedo volver atrás. No puedo sobrevivir a eso. No me suplicaba porque me quisiera. Suplicaba porque finalmente así había tapado con una puerta que no podía abrir. Le quite los dedos de la manga uno por uno y lo mira los ojos el tiempo suficiente para que comprendiera que no tenía miedo de su tristeza. Yo no soy el juez, dije. Solo soy la última persona a la que puedes mentir. Me dirigí al coche de mi hermana, cerré la puerta y observé como Caleb así encogía en el reflejo del cristal, suplicando con un rostro que ya no podía contener más máscaras. Y esa noche, en la cama de invitados de mi hermana, no lo extrañé como pensaba. Extrañaba a la mujer que creía que la seguridad podía obtenerse prestada del hombre equivocado.